average ఏం చెప్తాం సింపుల్ గా sum of observations by number of observations అని చెప్తాం. number of observations, right? Oh my god, on screen share అయిందా? Screen share on. No sir, avలేదు sir, అదే చూస్తున్నా screen share. Yeah, now it's shared, right? Yes sir. Sorry అండి, a mistake. Chalo, today we'll discuss about averages. సో averages అంటే ఏమనుకున్నాం, సింపుల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే average we can define as చిన్నప్పుడు చదువుకుందండి sum of observations by number of observations. Sum of observations by number of observations. సో sum of observations అంటే ఏంటంటే చూడము, ఒక 2 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, సే 20, 30 అంటే ఇవి 2 అబ్జర్వేషన్స్, 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో ఈ రెండిట్లకి యావరేజ్ ఎంత అన్నారంటే ఏం చేస్తాం, we have to go with the 20 plus 30. This is called sum. Add చేయడాన్ని దీన్ని sum అంటాము. And how many numbers are there? First number, second number, 2 numbers are there, right? So what we'll get here, 50 upon 2, which is equals to 25. This is called an average. This is called an average. So simple ga cheppali ante we can write it as average is equals to sum by number అని చెప్తాం. Average is equals to sum by number. సో ఇక్కడ చూడండి, యావరేజ్, సమ్ అండ్ నంబర్, ఈ మూడు కూడా విల్ కాల్ ఇట్ as a వేరియబుల్స్. విల్ కాల్ ఇట్ as a వేరియబుల్స్. ఎందుకని అంటే డిపెండ్ అపాన్ ది నెంబర్స్ మూడు చేంజ్ అయిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1, 2, 4, 6 ఉంది అనుకో, ఈ యావరేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి n వాల్యూ విల్ చేంజ్, ఇట్ బికమ్స్ 3. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ హియర్, సమ్ బికమ్స్ 12, దెన్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. So based upon the given numbers, all the 3 will change. మూడు కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి. Got it? ఇప్పుడు let us take an example. Average అంటే ఏమనుకున్నాం, sum upon number. Sum upon number. Let us take sum of even numbers అంటాము. Sum of natural numbers. Sum of n natural numbers. Sum of n natural numbers. ఏమని రాయొచ్చు, sum of n natural numbers. Anybody? What we can write? n into n plus 1 by 2. అంతేనా sum of n natural numbers కి. సో let us say ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చిందంటే క్లారిఫై అలా చేసుకోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 is a natural number, 2, 3, 4. ఇప్పుడు దీని సమ్ ఎంతమ్మా, it becomes 6 and it becomes 4. That means 10 అనేది sum. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి n into n plus 1 by 2 whether we are getting 10 or not. అవునా, ఇక్కడ n అంటే ఏంటి, how many numbers are there, that the number will consider it is n. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి కాబట్టి n is equals to 4 తీసుకుంటాం. 4 into 4 plus 1 and అంత 5 by 2, ఇందులో 2 times పోతుంది, then you'll get 10. సో sum of n natural numbers అంటే ఏంటి, n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. ఇది sum. This becomes sum. అదే మనకి యావరేజ్, యావరేజ్ ఆఫ్ n natural numbers అన్నాడు అనుకోమ్మా. యాక్చువల్లీ యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి, సమ్ బై నెంబర్. సమ్ బై నెంబర్ ఇదే కదా. ఆల్రెడీ మన సమ్ ఏమొచ్చింది, n into n plus 1 by 2 divided by n, అంటే by n. n క్యాన్సిల్ అయితే n plus 1 by 2 you will get an average. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4 నెంబర్స్ తీసుకుందాం, 1, 2, 3, 4. దీని యావరేజ్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, మనం ఈ 4 నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి, డివైడెడ్ బై how many numbers are there, 4 numbers. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద సమ్ విల్ గెట్, దిస్ బికమ్స్ 6 and this becomes 4. that means 10 by 4 which is equal to how much here, 2.5. అంతేనా, ఇది యావరేజ్. అంటే ఫస్ట్ 4 న్యాచురల్ నెంబర్స్ యావరేజ్ ఇది. ఇఫ్ యూ యూజ్ అ ఫార్ములా n plus 1 by 2 వస్తుందో రాదో చెక్ చేయమనుకో. n వాల్యూ ఏంటి, హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ దట్ వి కన్సిడర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. అవునా, ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. అంటే 4 plus 1 by 2 which is equals to 5 by 2 is equals to 2.5. that is your average. That is your average. సో ఇక్కడ మనకు వాడేమవుతాడంటే, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 50 natural numbers? What is the average of
ఫస్ట్ 50 natural numbers అని అడిగాడు. సో మనం ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ద ఫార్ములా n+1/2 వేర్ n is equals to 50 అంటే ఎంత వస్తుంది 8. ఫస్ట్ 50 natural numbers అమ్మా, ఫస్ట్ 50 50, it's not 15. So what we can write directly, we can find n+1/2 where n is equals to 50 here. And 51/2 which is equals to 25.5. That is your average. That is your average. Otherwise, first 99 average. What is the average of first 99 natural numbers? It's 50. ఎందుకంటే 99 n value ఒక 99. 99 plus 1 100. 100/2 50. Very good. Average ఎంత అన్నమాట 50. రైట్. యావరేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 1 2 3 4 ఇలా ఉంది కదా, యావరేజ్ ఎప్పుడు కూడా మినిమం వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, మాక్సిమం వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఈ మధ్యలో ఉంటుంది యావరేజ్. when we have a considering 1 2 3 4, if you have an average of 4.5, it's wrong. Even it is 4, it is wrong. రైటా? ఎప్పుడు కూడా అది లోయెస్ట్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. Got it? Done. So otherwise it is equals to the lowest number or it may be equals to the highest number. Can each highest number kanna ekku undadu, lowest number kanna takku undadu. So manaki sum of squares of natural numbers, sum of squares of n natural numbers. Sum of squares ante 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to say n square. Then sum ఎలా find out చేస్తామా, sum of squares of n natural numbers. So we have a formula, మర్చిపోయింటారు మీరు, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. 2n plus 1 upon 6. So where n is equals to ఏంటి, for example మనకి ఏమంటే ఫస్ట్ sum of squares of first 10 natural numbers అన్నాడు అనుకో, sum of squares of first 10 natural numbers, what it means, 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to plus 10 square. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, n వాల్యూ ఇక్కడ 10 అని తీసుకుంటాము, n వాల్యూ ఇక్కడ 10 అని తీసుకుంటాం. దెన్ వాట్ విల్ గెట్ 10 into 11 into 21 upon 2. అంతేనా? దీస్ టు గెట్ క్యాన్సిల్ హౌ మెనీ టైమ్స్, 5 times. 11 into 21 అంతేమా, 11 into 5 55 into 21. Anyway, this is your sum. This is your sum. So 55 into 11 is 55 into 21. What is the result? ఇది సమ్ అమ్మ మనకి. దిస్ ఈజ్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural numbers. అదే మనకి యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural numbers అన్నాడు అనుకోమ్మా, ఏం చేయాలి, యాక్చువల్లీ సమ్ బై నెంబర్ ఇస్ ద యావరేజ్. ఆల్రెడీ మనకి సమ్ వచ్చింది ఏంటి, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is your sum. Oh, ఇది 6 కదా, సారీ, this becomes 6. ఫార్ములా ఏంటి, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ఇది ఫార్ములా, రైటా? సో ఇది దేనికి, సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural number. అదే మనకి యావరేజ్ కావాలనుకోమా, యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, డివైడెడ్ బై n చేయాలి. సో n get cancel. Now you will get average of squares of n natural numbers. ఏమని రాయొచ్చు, n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. This is the average of squares of n natural numbers. ఏంటిది, average of squares of n natural numbers. N natural numbers. Average of squares of n natural number. అంటే వాడేమంటాడు, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 natural number స్క్వేర్స్ అన్నాడు అనుకో, 1 square plus 2 square plus 3 square plus 10 square upon, we can go with the 10. దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి కష్టం అవుతుంది కాబట్టి బెటర్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా.
upon 6. Sum of squares of n natural numbers is nothing but n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Average కావాలంటే then n number తో divide చేయాలి కాబట్టి if you divide with n and n get cancelled, now average will get n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Good. Right? So the next ఏంటంటే sum of cubes of n natural numbers. Sum of cubes of n natural numbers. ఏంటమ్మది 2 formulas ఉంటాయి. n into n plus 1 by 2 whole square ఎలా అన్న రావచ్చు, or n square into n plus 1 whole square by 4 ఎలా అన్న రాయొచ్చు. This is your sum. So average కావాలంటే ఏం చేయాలి? Average of cubes of n natural numbers. Unnatural numbers అంటే ఏం చేయాలి? సమ్ ని నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ తో డివైడ్ చేయాలి. సమ్ ఏం తీసుకుంటాం? n స్క్వేర్ ఇంటూ n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4. దిస్ ఈజ్ యువర్ సమ్. దీనిని నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్ తో డివైడ్ చేసాం అనుకో, యూ విల్ గెట్ యావరేజ్. n క్యాన్సిల్ అయితే n ఇంటూ n ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ బై 4. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural numbers. Average of squares of n natural numbers. Sorry, average of cubes of n natural numbers. Average of cubes of n natural numbers. సో మెయిన్ ఏంటంటే అమ్మ మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవడం కాదు, ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎలా అప్లై చేయాలని తెలియాలి. ఎక్కడ అప్లై చేయాలి, ఎలా అప్లై చేయాలని తెలియాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏమంటాడంటే sum of even numbers between 99 and 301 అంటాడు. Sum of even numbers between 99 and 301. So ఇది ఫస్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. If I ask sum of even numbers between 1 to 9 అన్నాం అనుకో, sum of even numbers between 1 to 9 అన్నాం అనుకో, 1 to 9 మధ్యలో ఈవెన్ నంబర్స్ మనకు తెలుసు. ఏంటది? 2, 4, 6, 8. సమ్ అడిగాడు కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ 10, దిస్ బికమ్స్ 10, దెన్ యూ విల్ గెట్ 20. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 1 to 9 ఎంత వచ్చింది మనకి? 20 వచ్చింది. Hope it is clear. Sum of even numbers between 1 to 9 ఎంత? 1 to 9 మధ్యలో ఈవెన్ నంబర్స్ ఏమున్నాయి? 2 ఉంటది, 4 ఉంటది, 6 ఉంటది, 8 ఉంటది. సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం, 20 వచ్చింది. అదే క్వశ్చన్ కొంచెం కాంప్లికేట్ చేసి వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ బిట్వీన్ 99 and 301 అన్నాడు అనుకోమ్మా, then it becomes complicated. Unless until if you don't know the concept or a formula, it is not possible to find the answer. ఎందుకంటే ఈవెన్ నంబర్స్ ఏముంటాయి మధ్యలో? 100 ఉంటది, 102 ఉంటది, 104 ఉంటది, ఎక్సెట్రా 298 and 300. These are the even numbers between 99 and 301. మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేయలేము. ఈవెన్ మొత్తం ఎగ్జామ్ మొత్తం టైం మీకు 2 hours ఇచ్చినా ఇట్ విల్ బి టఫ్ టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్. రైట్? సో కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. సో కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడన్నా మనకి యావరేజెస్ చెప్తున్నాం కదా, 1, 2, 3, 4, 5. ఇదేంటి? కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. యావరేజ్ అడిగామనుకో, యావరేజ్ అడిగితే ఏం రాయొచ్చు? n+1/2 అని రాయొచ్చు. ఇందాక చదువుకున్నాం. సో n వాల్యూ ఎంత? 5 కదా. 5 + 1/2 which is equal to 6/2, that is equals to 3. సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ జాగ్రత్తగా, ఎప్పుడన్నా ఇలా నెంబర్స్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అయ్యుండి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? టోటల్ 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా. టోటల్ 5 నెంబర్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనేది ఆడ్ నెంబర్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ అనేది ఆడ్ నెంబర్ అంటే 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అయ్యుండి ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉంటే మిడిల్ వన్ విల్ బి యువర్ యావరేజ్. ఇంకేం రాయక్కర్లేదు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 21, 22, 23, 24, 25. వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ అంటే ఇది కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే వరుస క్రమంలో ఉన్నాయి నెంబర్స్, అవునా?
అండ్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. whenever the numbers are a consecutive number and the number of numbers are odd number, అంటే మనకి 5 నెంబర్లు ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as mid1 is your average. ఇలా రాయొచ్చు 23 is your average అని రాసేయచ్చు. గాట్ ఇట్? లేదంటే ఫస్ట్ 23 is your average అని రాసేయచ్చు. గాట్ ఇట్? లేదంటే ఎలా వస్తుందండి చూడము, ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఇలా మిడిల్ వన్ ఇస్ యువర్ యావరేజ్ అని రాయొచ్చు. లేదంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 విల్ గెట్ అన్ యావరేజ్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత 21 అండ్ ద లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత 25 by 2. వాట్ విల్ గెట్ హియర్ 46 అంతే కదా, సారీ 46 by 2 which is equals to 23 will be your average. జాగ్రత్తగా చూడండి, యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి 3-4 రకాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, డివైడెడ్ బై నంబర్ చేస్తాం, లేదంటే n+1/2 వేస్తాం వస్తుంది. లేదంటే చూడండి, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ mid1 is your average. అదర్వైజ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు వెన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ కాన్సిక్యూటివ్ సీక్వెన్స్, వరుస క్రమంలో ఉండాలి. అంటే నెంబర్ కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ మధ్యలో మిస్ కాకూడదు. ఆర్ ఇంకా సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు, ఇఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 యూ విల్ గెట్ అన్ యావరేజ్. చూడండి ఇక్కడ విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 6, 8, 10, and 12. సో యావరేజ్ ఎలా వస్తుంది మనకి అంటే వీ కెన్ గో విత్ ఇది ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా, ఇవన్నీ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్. డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ కన్సిడర్ mid1 is your average. 8 యావరేజ్ అని చెప్పేసాము. లేదంటే ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అంటే 4 + 12/2 వాట్ విల్ గెట్ 16/2 which is equals to 8 is your average. 8 is your average అని చెప్తాం. Hope it is clear. So when the numbers are in AP అంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, ఈ రెండింటికి కామన్ డిఫరెన్స్ అన్ని సేమ్ గా ఉండాలి, లేదంటే రాదమ్మా మళ్ళీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్సిక్యూటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నాం అనుకో, అవి కాన్సిక్యూటివ్, అది ఏపీలో ఉండదు. కాన్సిక్యూటివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు ఏపీలో ఉండవు, దానికి రాదు మళ్ళీ. వెన్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అన్నిటికి. దీనికి 2 ఉంది, 2 ఉంది, 2 ఉంది, 2 ఉంది. సో వీ కన్సిడర్ ద నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. So when the numbers are in AP, first number plus last number by 2 you will get an average. చూడండి ఇక్కడ 2, 4, 6, 8 ఇలా 100 వరకు ఉన్నాయనుకో, యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు అనుకోమ్మా మనం ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. ఎందుకంటే 2, 4, 6, 8 దిస్ ఇస్ ఈవెన్ నెంబర్ సిరీస్ అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ అన్నిటికీ కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. యావరేజ్ ఏంటి ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2. సో 100 + 2 అంటే 102/2 which is equals to 51 is your average. 51 is your average. Hope it is clear. 62 MLAS డిగ్రీ కాలేజ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏముందమ్మా 2 ఉంది, లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఎంత 100. 2 + 100 ఎంత 102. 102/2 51. It's not 62. సో ఇలా చూడండి, మనకి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 3 మల్టిపుల్స్ అన్నాడు అనుకోమా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 6, 9. లెట్ us say ఇంకేముంటాయి 12, 15. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు అనుకోమ్మా. యావరేజ్ ఎంత అంటే మనం ఎలా రాయొచ్చు, వీ హ్యావ్ 3 ways to solve the question, రైట్? మాన్యువల్ గా యాడ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం, లేదంటే ఇవన్నిటికి కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2. 15 + 3 అంటే ఎంతమ్మా 18. 18/2 అంటే 9 is the average. 9 is the average. ఇలా చెప్పొచ్చు. లేదా these are the consecutive numbers and the number of numbers is the odd number. 5 నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి mid1 is the average 9 అని చెప్పొచ్చు. లేదంటే ఇలా చెప్తాను చూడము, ఇవన్నీ కూడా 3 మల్టిపుల్స్ కదా, 3ని కామన్ గా బయటికి తీసేసాం అనుకో, ఏమని రాయొచ్చు 1, 2, 3, 4, 5 అని రాయచ్చా. ఎందుకంటే 1 × 3 you will get 3,
3 into 2 you'll get 6, 3 into 3 you'll get 9, 3 into 4 you'll get 12, 3 into 5 you'll get 15. అంటే 3ని కామన్ తీసేస్తే we can go with 1 2 3 4 5 అవునా. నౌ 1 2 3 4 5 కి యావరేజ్ ఏంటి, మిడిల్ వన్ యూజ్ యావరేజ్, అంటే ఈ నెంబర్స్ కి యావరేజ్ ఏంటి 3. దీన్ని ఇంటూ 3 చేసామనుకో యూ విల్ గెట్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద 3 మల్టిపుల్స్. ఫస్ట్ 5 3 మల్టిపుల్స్ 3 6 9 12 15 కి యావరేజ్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులోంచి 3 బయటికి తీసేస్తే ఈ నెంబర్స్ ఏమని రాయొచ్చు 1 2 3 4 5 అని రాయొచ్చు అవునా. ఈ నెంబర్స్ కి యావరేజ్ ఎంత ఉంది 3 ఉంది. ఆ 3ని బయటికి తీసిన 3తో మల్టిప్లై చేస్తాం, బయటికి తీసేసిన 3తో మల్టిప్లై చేస్తాం, దెన్ యుల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. సో దీని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 20 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అంటాడు. ఏమంటాడు, ఫస్ట్ 20 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అంటే మనం ఏం చేస్తాం 7 ని బయటికి, యాక్చువల్లీ నెంబర్స్ ఏమవ్వాలి 7, 14, 21, 28 ఇలా పోవాలి. అలా 20 నెంబర్స్ తీసుకోవాలి అవునా. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 7 ని బయటికి తీసేస్తే నెంబర్స్ ఏమవుతుంది 1 2 3 4 అప్ టు 20 అవునా. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇది ఫస్ట్ 20 న్యాచురల్ నెంబర్స్ కదా, n+1/2 యుల్ గెట్ అన్ యావరేజ్. n అంతే ఇక్కడ 20, 21/2 ఇస్ ద యావరేజ్ యాక్చువల్లీ ఈ నెంబర్స్ కి అవునా. ఇప్పుడు 7 మల్టిపుల్స్ కావాలి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి 21/2 ఇంటూ 7 రైట్. 7 7 2 14, 147/2 దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. రాసుకోవాలి. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 20 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ first 20 multiples of 7. One 47 and 140 and 77 and 3.5. Then you'll get 73.5. This one is 73.5. That is your average. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనకి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చింది. సో ఎనీ నెంబర్ వీ కెన్ ఫైండ్ అన్ యావరేజ్. వాడు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 అంటే 3ని బయటికి తీసి న్యాచురల్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఫస్ట్ 20 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అంటే 7 బయటికి తీసేస్తే మల్టిపుల్స్ ఏముంటాయి 1 2 3 అప్ టు 20 ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ 20కి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 21/2. అప్పుడు దాన్ని 7తో మల్టిప్లై చేస్తాం, యూ విల్ గెట్ అన్ యావరేజ్. ఫస్ట్ 20 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 9 అన్నాడు అనుకో 9 into 21/2 వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ రైటా. అండ్ ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి. ఏం క్వశ్చన్, సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 99 and 301. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యావరేజ్. రైట్, డోంట్ రైట్, లుక్ హియర్. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చిన్న నెంబర్ తీసుకుందాం. 1 కి 9 కి మధ్యన ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్ సమ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామని చూద్దాం. మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటి, యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్, అంతే కదా. యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. ఇప్పుడు మనకి ఈ మూడు కూడా వేరియబుల్సే అనుకున్నాం. ఈ మూడు కూడా వేరియబుల్స్, నెంబర్స్ బట్టి మూడు చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సమ్ చేంజ్ అయిపోతుంది, నెంబర్ చేంజ్ అయిపోతుంది, యావరేజ్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది రైటా. ఎప్పుడైనా ఇలా వేరియబుల్స్ అన్నప్పుడు ఈ ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏవైనా 2 తెలిసినాయి అనుకోమ్మా, మూడోది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. ఏవైనా 2 వాల్యూస్ తెలిసినాయి అనుకో, మూడోది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ విల్ టేక్ దిస్. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏముంటాయి 2 ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది, 6 ఉంటుంది, 8 ఉంటుంది. సో ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 4 నెంబర్స్ ఉంటాయి. అంటే n is equals to 4 అవునా. n వాల్యూ తెలిసింది. అండ్ దీని యావరేజ్ ఎంత మనకేం తెలుసు, ఇఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 యావరేజ్ వస్తుంది అని తెలుసు. ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత 2, లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత 8, 2 + 8 అంటే ఎంత 10, 10/2 అంటే 5 ఈజ్ యువర్ యావరేజ్, అంతేనా. ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ కూడా తెలిసింది 5. సో మనకి ఏమిటి, ఉన్న మూడిట్లో ఏవైనా 2 వాల్యూస్ తెలిసిందంటే మూడోది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ వాల్యూ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది 5 ఉంది. 5 is equals to మనకి ఏం కావాలి, సమ్ కావాలి బై నెంబర్ ఎంత 4 రైటా.
సో సమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. S ఈక్వల్స్ టు 5 into 4, 5 into 4 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 20. అంటే S వాల్యూ ఎంత 20. దీన్ని యాడ్ చేసాం అనుకో, వాట్ విల్ గెట్ 8 plus 2 is 10, 6 plus 4 is 10, you will get the same value 20. సో ఇక్కడ మన రిలేషన్ ఏంటి, మనకి యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ అపాన్ నెంబర్. ఈ రిలేషన్ లో ఇఫ్ యు నో ఎనీ టూ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద థర్డ్ వన్, రైటా? ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్, యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఏంటి, 99 కి 301 కి మధ్యనున్న ఈవెన్ నెంబర్ సమ్ కావాలి, అంతేనా? సో 99 కి 301 కి మధ్యనున్న ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏమై ఉండాలి? మేబీ ద ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ షుడ్ బి 100 and the second one is 102, 104, etc. say 298 and 300. ఇవి నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ అంత అనేది కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి యావరేజ్ ఏమవుతుందమ్మా, యావరేజ్ కావాలంటే ఇవన్నీ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్, అవునా? అంటే ఏపీలో ఉన్నాయి. యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 విల్ గెట్ అన్ యావరేజ్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత 100 and the last even number anta 300 by 2, that is equals to 400 upon 2, then you will get 200, that is your average. ikkada average తెలిసిపోయింది, రైటా? నౌ ఇంకోటి ఏం తెలియాలి మనకి, ఇవి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేయాలి. సో ఎనీబడి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 99 కి 301 కి మధ్యలో ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని ఉంటాయి? ఎస్ 101 సత్య డిగ్రీ కాలేజ్. 101 ఉంటాయా, 100 ఉంటాయా, 99 ఉంటాయా? 100 బీవీకే డిగ్రీ కాలేజ్, 100 సత్య డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్. అదేమైంది మళ్ళీ 101 అన్నారు, మళ్ళీ 100కి వచ్చారు. So that is different and this is different. And how many even numbers are there? Good. So count చేద్దాం. KVR Government College for Romance, Kurnool. Good. చూడమ్మా, ఈ కౌంటింగ్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్, జాగ్రత్తగా ఉండండి. మనకి 101 నుంచి 200 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే టోటల్ 100 నెంబర్స్ ఉంటాయమ్మా. అవునా? ఈ 100 నెంబర్స్ లో 50 వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అండ్ 50 వచ్చి ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడి నుంచి 101 నుంచి 200 వరకు we have 100 numbers. Out of this 100, 50 even numbers and 50 odd numbers, right? And 201 నుంచి 300 వరకు again we have 100 numbers. అందులో 50 వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద 50 విల్ బి ఆడ్ నెంబర్. మనకి ఏం కావాలి, ఈవెన్ నెంబర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు మన కన్క్లూజన్ చూడండి, 101 నుంచి 300 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 50 + 50 100 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయేమో. కానీ మనకి ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 100 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఒక 101 నుంచి 300 వరకు అంటే 100 ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఎక్కడ మనం. సో 100 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం అనుకోమా, 100 అనేది 1 ఈవెన్ నెంబర్. టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 101 ఈవెన్ నెంబర్స్ విల్ బి దేర్. 101 ఈవెన్ నెంబర్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలిసింది? యావరేజ్ తెలుసు, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 200, అండ్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ అన్నది తెలుసు, 101. ఇప్పుడు మనకి సమ్ కావాలి అంటే రిలేషన్ ఏంటి? వి నో దట్ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ అపాన్ నెంబర్. సో సమ్ కావాలి అంటే వీ కెన్ గో విత్ యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్. ఎంత వచ్చింది? 200. How many numbers are there? 101 numbers are there. Then you will get 20200. This is your sum. Sum is equals to 20200. 20,200. Yes, hope it is clear. So finding the number, counting number of even numbers is big task. అంతే నెంబర్. యావరేజ్ ఏముంది? ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 యావరేజ్ వచ్చేసింది. సో మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేయడం కొంచెం జాగ్రత్త కౌంట్ చేయాలి. అదే వాడు 101 నుంచి 300 వరకు అంటే దేర్ విల్ బి 100. బట్ ఇక్కడ మనకి 100 కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి వన్ మోర్ ఈవెన్ నెంబర్
total 101 even numbers are there in between 99 and 301. సో 99 కి 301 కి మధ్యలో 101 ఈవెన్ నంబర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. Yes, it's clear. Done. So averages అంటే క్వశ్చన్ ఎలా అని అడగచ్చు, అది డైరెక్ట్ గా యావరేజ్ అడగచ్చు, లేదంటే స్ప్లిట్ చేసి అడగచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యావరేజెస్ లో లుక్ హియర్, దెర్ ఇస్ అ గ్రూప్ అనుకుందాం. ఒక గ్రూప్ ఉంది. ఈ గ్రూప్ లో సే 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఏ బి సి డి. వాడేంటంటే ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్, యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఇస్ సే 20 years. అంటే ఈ గ్రూప్ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ 20 years అన్నాడమ్మా. అంటే ఒక్కొక్కరి ఏజ్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత ఉంటది, ఏ ఏజ్ ఎంత తీసుకుంటాం అప్రాక్సిమేట్ గా, వాట్ విల్ బి ద అప్రాక్సిమేట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ? yes, how much it is? Approximate age ఎంత తీసుకుంటాం, 20 or 5? 5 త్రినాథ్. గుడ్. చూడమ్మా, ఎప్పుడన్నా యావరేజ్ ఇచ్చాడు అంటే యావరేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ 5 తీసుకుందాం, A5 B5 C5 అండ్ D5. యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ అన్నిటిని యాడ్ చేయాలి కదా. 5 + 5 + 5 + 5 ఎంత వచ్చిందమ్మా, 20. సమ్ ఇది. యావరేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్. యాక్చువల్లీ మనకు తెలిసిందేంటి, యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ బై నెంబర్. ఇక్కడ సమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 5 + 5 + 5 + 5 అంటే ఎంత, 20 డివైడెడ్ బై హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్, 4 నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. అప్పుడు మనకి ఏం రావాలి, 5 రావాలి. యావరేజ్ అనేది ఏం రావాలి, 5 రావాలి. కానీ ఇక్కడ యావరేజ్ వాడు ఎంత ఇచ్చాడు, 20 years అని ఇచ్చాడు. సో వెన్ ద యావరేజ్ ఇస్ గివెన్, ఎప్పుడన్నా మనకి గ్రూప్ యావరేజ్ ఇచ్చాడంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్కరు ఏజ్ 20 years అని తీసుకుంటాం, 5 అని తీసుకోకూడదు. when the average is given as 20 in the group, then A20 B20 C20 and D20 అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మనకేం తెలుసు, సమ్ బై నెంబర్. సమ్ ఎంత వస్తుంది, 20 20 20 20 అంటే 80 upon 4 which is equals to 20. that is your average. మనకి ఇక్కడ యావరేజ్ కదా ఇచ్చాడు 20 అని. సో ఎప్పుడన్నా ఒక గ్రూప్ యావరేజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 20 years అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ ఏజ్ ఇస్ 20 years. సో యావరేజ్ ఇచ్చాడంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఏజ్ ఇచ్చాడు. మేబీ గ్రూప్ లో వీళ్ళ ఏజ్ ఎలా కూడా ఉండొచ్చు, వీడిది 15 ఉండొచ్చు, వీడిది 25 ఉండొచ్చు, వీడిది 20 ఉండొచ్చు, అండ్ వీడిది 10 ఉండొచ్చు, వీడిది 30 ఉండొచ్చు. బట్ మనం ఏం తీసుకుంటామంటే వీళ్ళ ఏజ్ ఎంత అని తీసుకో, మన సంబంధం లేదు అసలు. వాట్ వీ కన్సిడర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ ఏజ్ ఇస్ 20 years అని తీసుకుంటాం అంతే. వాడిది 20 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా మనకి ఏం సంబంధం లేదు. మనం ఏం తీసుకుంటాం, ప్రతి ఒక్కరిది 20 అని తీసుకుంటాం. Got it? So అలా కాకుండా there are 4 candidates or 5 candidates in the group. Let us say A B C D E ఇలా ఉన్నారు. వీళ్ళ యావరేజ్ వెయిట్ 50 kgs అని ఇచ్చాడు అనుకోము. యావరేజ్ వెయిట్ 50 kgs అని ఇచ్చాడంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఏది 50 kgs, బిది 50 kgs, C 50 kgs, D 50 kgs and E is also 50 kgs. Got it? So when we have a statement like the average weight of the group is 50 kgs అంటే గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడి వెయిట్ 50 kgs అని తీసుకుంటాం. గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడి వెయిట్ 50 kgs అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడిది 50 kgs అయితే టోటల్ గ్రూప్ వెయిట్ ఏమవుతుంది, టోటల్ గ్రూప్ వెయిట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాం. సో టోటల్ గ్రూప్ అంటే మనకు ఒక్కొక్కటిది 50 kgs. హౌ మెనీ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్, 5 candidates.
5 into 50 అంటే ఎంత 250 kgs is the total weight of the group. ఎందుకంటే టోటల్ అంటే యాడ్ చేయటమే కదా 50 + 50 100 150 200 250 దిస్ ఈజ్ యువర్ టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి గ్రూప్ లో ఏజ్ యావరేజ్ ఏజ్ 20 ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే మీనింగ్ ఏంటి గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది 20 ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 5 candidates ఇన్ ద గ్రూప్ అండ్ ద యావరేజ్ ఇస్ 20 ఇయర్స్ అంటే ఒక్కొక్కడిది 20 ఇయర్స్ అమ్మ. 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి గ్రూప్ టోటల్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది అంటే 100 ఇయర్స్ అవుతుంది. టోటల్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది 100 ఇయర్స్ అవుతుంది. రైటా? సో ఇప్పుడు మనకి ఏముంటదంటే లెట్ us see here. ఒక గ్రూప్ ఉంది. గ్రూప్ లో 4 candidates ఉన్నారు ఏబి అండ్ సిడి అండ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఇస్ సే 20 ఇయర్స్. యావరేజ్ ఏజ్ ఇస్ 20 ఇయర్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్రూప్ లోకి ఒక కొత్త క్యాండిడేట్ వచ్చాడమ్మ సే ఈ. సో గ్రూప్ లోకి ఈ రావడం వల్ల వి అకర్డ్ 3 కేసెస్. మనకి 3 కేసెస్ వస్తాయి. ఏంటది ఈ రావడం వల్ల యావరేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ 20 ఉంది మళ్ళీ ఈ రావడం వల్ల కూడా ఇట్స్ రిమైన్స్ సేమ్. అందులో చేంజ్ ఏమీ కాలేదు అంటే యావరేజెస్ లో చేంజ్ ఏమీ రాలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటర్ అయినోడ్ ఏజ్ కూడా 20 ఇయర్సే. ఎంటర్ అయినోడ్ ఏజ్ కూడా 20 ఇయర్సే. So when the new person entered into the group, if the group average remains constant, then we consider the entered person age is also 20 years. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా 20 ఇయర్స్ అంటే వీడిది 20 వీడిది 20 వీడిది 20 20 అని తీసుకుంటాం. టోటల్ ఎంత 80/4 వాట్ విల్ గెట్ 20. వీడిది కూడా 20 అయింది అనుకో టోటల్ ఎంత 100 బై ఎన్ని క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు 5 దెన్ విల్ గెట్ 20 రైటా. సో మీనింగ్ ఏంటంటే when the new person entered into the group, if the average age remains constant, then the entered person is also the average of the group. వాడు ఎంటర్ అయినోడిది కూడా 20 ఇయర్సే. అలా కాకుండా when the new person entered into the group average is increased అంటే పెరిగింది అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం the entered person's age is more than 20 years. 20 ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటది. గ్రూప్ యావరేజ్ తగ్గింది 20 ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటది అని తీసుకుంటాం. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు చూడండి ఇనిషియల్ గా when a new there is a group with the average age of 20 years. A group with the average age is 20 years. When a new person entered into the group, the average is increased by 2 years అంటాడమ్మ. అంటే ఈ రావడం వల్ల యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది 2 ఇయర్స్ పెరిగిందంట. అయితే వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ డి అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ డి? సో జనరల్ గా ఇనీషియల్ గా ఈ రాకముందు 20 ఇయర్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం వీడిది 20 20 20 20 అని తీసుకుంటాం అవునా. సో ఈ వచ్చిన తర్వాత గ్రూప్ లో టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎలా తీసుకుంటాం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఈ అపాన్ 5. ఇదే కదా యావరేజ్. మనకి ఏబిసిడి ఈ వాల్యూ తెలుసు. ఏబిసిడి ఈ వాల్యూ తెలుసు ఎంత 20 + 20 + 20 + 20 అంటే వీళ్ళు నలుగురిది కలిపితే ఎంత ఉంది మనకి 80 ఇయర్స్ ఉంది. 80 ఇయర్స్ ఉంది. అండ్ ఇది మనకు తెలియదు ఈ అని రాస్తాం. టోటల్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళ యావరేజ్ ఎంత ఉంది ఇనిషియల్ యావరేజ్ 20 ఉంటే అది కాస్త 2 పెరిగింది కాబట్టి ద యావరేజ్ బికమ్స్ 22 ఇయర్స్. ద యావరేజ్ బికమ్స్ 22 ఇయర్స్. సో 80 + e is equals to 22 into 5 ఎంతమ్మా 110 కదా 110. సో e equals to ఎంత 110 minus 80 which is equals to how much here 30. సో ఎంటర్డ్ పర్సన్ ఏజ్ ఎంత అంటే 30 ఇయర్స్ అని తీసుకుంటాం. ద ఎంటర్డ్ పర్సన్ ఏజ్ ఎంత అంటే 30 ఇయర్స్ అని తీసుకుంటాం. సో ఇది మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తాం ఏంటి when there are 4 candidates in the group and the average age is 20 years, if the new person entered into the group the average is increased by 2 years. What is the age of e అంటాడమ్మ. రైట్ వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఈ అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి ఏది 20 బిది 20 సి 20 డి 20 వీళ్ళు నలుగురిది కలిపితే 80 ఇయర్స్. బట్ ఇది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈ అని రాసాం. ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఈతో కలుపుకుంటే 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు అవునా. ఇనిషియల్ యావరేజ్ 20 కన్నా 2 పెరిగింది కాబట్టి ద యావరేజ్ బికమ్స్ 22. ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ యూ విల్ గెట్ ఈ ఈక్వల్స్ టు 30. ఈ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది 30 వచ్చింది.
రైటా? సో ఇది మాన్యువల్ మెథడ్. మనం సింపుల్గా ఎలా చేస్తామంటే సింపుల్గా ఎలా చేస్తామంటే చూడండి, ఇదంతా మనం పక్కన పెట్టేస్తాం, ఇదంతా మన సంబంధం లేదు అసలు. సో దేర్ ఆర్ ఇనిషియల్లీ 4 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు అండ్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అంటే 20 ఇయర్స్. సో యావరేజ్ ఏజ్ అంటే 20 ఇయర్స్ అంటే మనం గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది 20 ఇయర్స్ అని తీసుకుంటాం. గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది 20 ఇయర్స్ అని తీసుకుంటాం, అంతేనా? లెట్ us say A is 20, B is 20, C is 20 and D is 20. ఇది మనకు తెలియదు. సో జాగ్రత్తగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఓల్డ్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది? 20 ఇయర్స్ ఉందాము. ఇప్పుడు ఈ రావడం వల్ల యావరేజ్ పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది? 2 ఇయర్స్ పెరిగింది, అవునా? 2 ఇయర్స్ పెరగడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎంటర్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రైట్? ఈ 5 మెంబర్స్ మీద 2 ఇయర్స్ పెరుగుతుంది. వీడికి 2 2 2 2 2 పెరుగుతుంది. అంటే ప్రతి ఒక్కడి మీద 2 ఇయర్స్ పెరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? మొత్తం మనకి 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఈ 5 మెంబర్స్ టోటల్ ఎంత పెరుగుతుంది మనకి? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10. ఈ 10 తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తాం. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఎంటర్డ్ పర్సన్ ఏజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 30 ఇయర్స్. ఎంటర్డ్ పర్సన్ ఏజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 30 ఇయర్స్ అని తీసుకుంటాం. ఐ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. లుక్ హియర్, గ్రూప్ లో మనకి సే 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. A, B, C and D, E. Let us say the average weight is 40 kgs అనుకుందాం. Average weight is 40 kgs అనుకుందాం. When a new person F entered into the group, the average is increased by 5 kgs. The average is increased by 5 kgs. What is the weight of F అని అడుగుతాడు. What is the weight of F అని అడుగుతాడు. సో మనం ఏం చేస్తాం? ఇనీషియల్ గా యావరేజ్ ఎంత ఉంది? 40 kgs ఉంది. ఇది పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు గ్రూప్ లో F వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతమంది ఉన్నారు? 6 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఆ 6 మెంబర్స్ మీద ఒక్కొక్కడి మీద 5 kgs పెరుగుతుంది. అంటే A కి 5 kgs, 5 kgs, 5 5 5 అండ్ ఇంక్లూడింగ్ F ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ బై 5. అంటే మొత్తం ఎంత పెరిగింది? 5 6 are 30. సో 30 kgs తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తే then the value of F will get 70 kgs. Then the value of F will get 70 kgs. Right? Hope it is clear. Yes. Good. And BVK Sheikh Mushkan. చూడమ్మా, ఇందులో అర్థం కావడానికి పెద్ద కాంప్లికేట్ ఏం లేదు. ఏమవుతుందంటే ఒక గ్రూప్ ఉందాం. గ్రూప్ లో 3 మెంబర్స్ ఉంది అనుకుందాం. ABC అని ఉంది. వీళ్ళ యావరేజ్ 15 ఇయర్స్ అనుకుందాం. యావరేజ్ ఏజ్ 15 ఇయర్స్ అనుకుందాం. సో యావరేజ్ ఏజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది 15 అనే తీసుకుంటాం. యావరేజ్ ఏజ్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం? గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది 15 ఇయర్స్ అని తీసుకుంటాం, రైటా? ఇప్పుడు గ్రూప్ లోకి డి అనేవాడు వచ్చాడు. డి అనేవాడు కొత్తవాడు ఎంటర్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? యూ లెక్కడ్ 3 కేసెస్. ఒకటి, గ్రూప్ యావరేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే ముందు ఎంత ఉందో వాడు వచ్చిన తర్వాత కూడా అంతే ఉంది, చేంజెస్ ఏమీ రాలేదు. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వాట్ కెన్ వి డూ? ఐ లెట్ యు నో, రైట్? సో సేమ్ గా ఉంది అంటే ఎంటర్డ్ పర్సన్ ఏజ్ కూడా 15 ఇయర్సే. ఎంటర్డ్ పర్సన్ ఏజ్ కూడా 15 ఇయర్సే. అలా కాకుండా యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అప్పుడు ఎంటర్డ్ పర్సన్ డి ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? 15 ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే డిక్రీజ్ అయింది అనుకో 15 ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. గాట్ ఇట్? సో వాడేమన్నాడు? వెన్ ద న్యూ పర్సన్ డి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్ ద యావరేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 ఇయర్స్ అంటాడు. అంటే డి రావడం వల్ల 2 ఇయర్స్ పెరిగింది అంటాడు, అవునా? అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఇనీషియల్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది? 15 ఇయర్స్ ఉంది. దీనికి డి వచ్చిన తర్వాత టోటల్ గా గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 4 ఉన్నారమ్మా. ఇంక్లూడింగ్ డి దేర్ ఆర్ 4 క్యాండిడేట్. అంటే ఒక్కొక్కడి మీద 2 ఇయర్స్ పెరుగుతుంది. వీడికి 2 ఇయర్స్ 2 ఇయర్స్ 2 ఇయర్స్ అండ్ 2 ఇయర్స్. టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ గ్రూప్ లో పెరిగింది? 2 + 2 + 2 + 2 దాని విల్ గెట్ 8 ఇయర్స్ పెరిగింది. ఈ పెరిగింది తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తాం. ఇనిషియల్ గా 23 ఇయర్స్ is the age of entered person అని తీసుకుంటాము. 23 years is the age of entered person, right? So and where is this girl? Yeah, Mushkan, is it clear? Yes. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ చెప్తాను. ఒక క్లాస్ లో సే
20 students ఉన్నారు. A class with 20 students and the average age is 20 years. ఒక క్లాస్ లో రాసుకోవాలి. A class with 20 students, a class with 20 students and their average age is 20 years. And their average age is 20 years. If the teacher entered into the class, the average is increased by 1 year. The average is increased by 1 year. అంటే టీచర్ క్లాస్ లోకి రావడం వల్ల యావరేజ్ 1 year పెరిగిందంట. అయితే వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్? వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ అంటడం. వెరీ గుడ్. సో క్లాస్ లో 20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 20 years ఉంది. టీచర్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది? క్లాస్ లో 21 members ఉంటారమ్మా, ఇంక్లూడింగ్ టీచర్ 21 members ఉంటారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరి మీద ఒక్కొక్కటి పెరిగిందంటో. గ్రూప్ లో 21 members ఉన్నారు కాబట్టి 21 పెరుగుతుంది. ఆ 21 తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తే 41 is the age of the teacher. ఇలా కూడా చేయొచ్చు, లేదంటే ఒకసారి చూడండి, క్లియర్ గా చెప్తాను. క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 20 members ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరి ఏజ్ ఎంత? 20 years అనా. సో టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎంత అంటే 20 members, 20 students into 20 years, then you will get 400 years is the total age of the school. అవునా? క్లాస్ ఇప్పుడు ఏమైంది? టీచర్ రావడం వల్ల క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 21 members ఉన్నారు. టీచర్ రావడం వల్ల యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది? 1 పెరిగిందంట. అంటే ఇనీషియల్ గా 20 ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది? 21 years ఉంది. సో 21 into 21 ఎంత? 441 years. సో టీచర్ రాకముందు టోటల్ 400 ఉంది, టీచర్ వచ్చిన తర్వాత 441 ఉంది. ఎంత పెరిగింది అంటే 41 పెరిగిందమ్మ. ఈ 41 ఎందుకు పెరిగింది అంటే టీచర్ రావడం వల్ల పెరిగింది. ఈ 41 ఎందుకు పెరిగింది? టీచర్ క్లాస్ లోకి రావడం వల్ల పెరిగింది. కాబట్టి we consider the age of the teacher is 41. The age of the teacher is 41. అంటే ఇలాగ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్, మనకి ఇనీషియల్ గా క్లాస్ లో 20 members ఉన్నారు, ABCD ఎక్సెట్రా 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 టీ వరకు ఉన్నారు, రైటా? ఒక్కొక్కటిది 20 years. ఇప్పుడు టీచర్ రావడం వల్ల ఎంత ఉంటుంది? 21 candidates ఉంటారు, అవునా? ఇనీషియల్ యావరేజ్ 20, అప్పుడు 21 candidates ఉన్నారు, అంటే ఒక్కొక్కరి మీద 1 year పెరుగుతుంది. టోటల్ గ్రూప్ లో 21 members ఉన్నారు కాబట్టి ఎంత పెరుగుతుంది అంటే 21 years పెరుగుతుంది. సో ఈ 21 తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తాం. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద టీచర్ విచ్ ఇస్ 41 years. Hope it is clear. Sheikh Mushkan, why you get 40? BVK Degree College? Done. Good. Okay. So, ఇంకోటి ఏమంటారంటమ్మా, let us take another example. చూడండి, ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏం చేస్తాడంటే డివైడ్ చేస్తాడమ్మా. ఎలా డివైడ్ చేస్తాడంటే let us say ఒక గ్రూప్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ గ్రూప్ లో there are 4 members and the average ఏముంది అనుకుంటే say 15 into 2 30. Yeah, 4 members ఉన్నారు. వీళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ వచ్చి సే 15 years అన్నారు, రైట్? సో there are 4 members in the group or in an office and the average age is 15 years. అప్పుడు టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ దీస్ 4 members ఎంత అవుతుంది? 4 into 15 years అవుతుంది. అంటే ఎంత? 60 years is the total average, total age of the 4 members. ఏముందాం? let us say ABCD ఉన్నారు. వీళ్ళ యావరేజ్ అంటే 15 years అన్నాడు కాబట్టి వీళ్ళ నలుగురు టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 60 years అవుతుంది. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే దీన్ని 2 parts కింద డివైడ్ చేస్తాడమ్మ. ఈ డివైడ్ ద టోటల్ 4 members into 2 parts, రైటా? సో వీళ్ళ యావరేజ్ తీసుకుంటేనేమో లెట్ us say 10 years ఉందంటున్నాం. వీళ్ళ యావరేజ్ తీసుకుంటేనేమో
20 ఇయర్స్ ఉందంట. వీళ్ళు యావరేజ్ తీసుకుంటే ఈ హాఫ్ చేశాడు కదా, ఈ యావరేజ్ తీసుకుంటే 10 ఇయర్స్ ఉంది. వీళ్ళ యావరేజ్ తీసుకుంటే 20 ఇయర్స్ ఉంది. రైటా? ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జాగ్రత్తగా వినండి. వీళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళిద్దరిది యావరేజ్ 10 ఇయర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వీడిది 10 ఇయర్స్, వీడిది 10 ఇయర్స్, అంతే కదా. సో వీళ్ళిద్దరిది ఏజ్, టోటల్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? 20 ఇయర్స్ అవుతుంది. సో వీళ్ళ యావరేజ్ 20 అంటే వీడిది 20, వీడిది 20 ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరిది యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? 40 ఇయర్స్ ఉంటుందమ్మ. ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇలా ఇండివిజువల్ గా టోటల్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసామనుకో, ఫైనల్ గా టోటల్ గ్రూప్ యావరేజ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అవ్వకపోతే రాంగ్. ఏంటి ఏం చేశాడు? లెట్ యు నో అగైన్. సో ఇట్ ఇస్ a group of 4 members. A group of 4 members, say A, B, C, D. ఇలా నలుగురు ఉన్నారు. అండ్ ద టోటల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ అంటే వీళ్ళు నలుగురికి యావరేజ్ తీసుకుంటే 15 ఇయర్స్ వచ్చిందంట. వీళ్ళు నలుగురికి యావరేజ్ తీసుకుంటే 15 ఇయర్స్ వచ్చిందంట. రైటా? సో 4 మెంబర్స్ కి యావరేజ్ 15 ఇయర్స్ వచ్చింది. అలా కాకుండా వాడు ఏం చేశాడంటే వీళ్ళిద్దరికి యావరేజ్ తీసుకున్నాడు. అప్పుడు 10 ఇయర్స్ వచ్చింది. వీళ్ళిద్దరికి యావరేజ్ తీసుకుంటే 20 ఇయర్స్ వచ్చింది. రావచ్చు కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ యావరేజ్ 10 ఇయర్స్, ఏబి యావరేజ్ 10 ఇయర్స్ అంటే మనం ఏమైనా తీసుకుంటాం? ఏది 10 ఇయర్స్ అండ్ బిది కూడా 10 ఇయర్స్ అనే తీసుకుంటాం. రైటా? అంటే వీళ్ళిద్దరు టోటల్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? 20 ఇయర్స్ అవుతుంది. అండ్ సిడిది యావరేజ్ 20 అంటే సి 20 అని తీసుకుంటాం, డి కూడా 20 అనే తీసుకుంటాం. వీళ్ళిద్దరు సమ్ ఎంత అవుతుంది? 40 ఇయర్స్ అవుతుంది. ఈ రెండింటిని కలిపితే మనం ఎంత వచ్చింది? 60 ఇయర్స్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 4 into 15 ఎంత అంటే ఒక్కొక్కటిది మనం ఏం చేస్తాం? ఇలా ఇండివిజువల్ గా ఇవ్వకపోతే ఒక్కొక్కటిది 15A, 15B, 15C, 15D, ఈ 4 కలిపితే ఎంత వచ్చింది? 60 వచ్చిందమ్మా. సో ఈ రెండు ఖచ్చితంగా ఈక్వల్ అవ్వాలి. అవ్వకపోతే ఇట్స్ రాంగ్. అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ రాంగ్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. దీన్ని సమ్ సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి. Where is this? Yes. Question చూడండి. If possible, question రాసుకోండి. In a school, or a school with 600 students, a school with 600 students, the average age of the boys is 12 years. The average age of boys is 12 years. And that of girls is 11 years. And that of girls is 11 years. Full stop. If the average age of all the children in the school is 11 years, 9 months. If the average age of all the children in the school is 11 years, 9 months. Then what is the number of girls in the school? Then what is the number of girls in the school? సో ఒక స్కూల్ ఉంది, స్కూల్లో టోటల్ 600 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారట. టోటల్ 600 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట. సో ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ బాయ్స్ అంటే బాయ్స్ కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 12 ఇయర్స్ ఉంది, గర్ల్స్ కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 ఇయర్స్ ఉంది. అండ్ ద స్టూడెంట్స్ టోటల్ చిల్డ్రన్స్ కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years 9 months ఉంది. దెన్ హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, ఏదైనా అడగొచ్చు. సో క్వశ్చన్ తీసుకోవడం అయిపోతే విల్ గో త్రూ ఇట్. చూడండి చెప్తాను. ఇక్కడ ఏముందంటే టోటల్ ఒక స్కూల్ ఉందాం. టోటల్ ఒక స్కూల్ ఉంది, స్కూల్లో 600 members పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఈ 600 members ని లుకియా డోంట్ రైట్. రైట్, ఒక స్కూల్ ఉంది, స్కూల్లో 600 members పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ 600 members పిల్లలకి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years 9 months ఉందంట. రైట్, 600 members కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years 9 months ఉంది. ఇప్పుడు స్కూల్ వాడు ఏం చేశాడంటే 2 parts కింద డివైడ్ చేశాడు. ఏంటది? బాయ్స్ గర్ల్స్ సపరేట్ చేసేసాడు.
ఇది ఇంతకు ముందు ఏం చేశాడు, బాయ్స్ ని గర్ల్స్ ని క్లబ్ చేసి మొత్తం 600 మెంబర్స్ కి యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years 9 months ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బాయ్స్ ని సపరేట్ గా గర్ల్స్ ని సపరేట్ గా డివైడ్ చేసేసాడు. డివైడ్ చేసి ఓన్లీ బాయ్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే 12 years ఉందంట, ఓన్లీ గర్ల్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years ఉందంట. అయితే హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ అని అడిగాడు. అది క్వశ్చన్. హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ అని అడిగాడు. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి, గర్ల్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఎక్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎక్స్ ఉన్నారు. అప్పుడు బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారంటే వై అని తీసుకోవద్దమ్మా, ఎందుకంటే డోంట్ టేక్ 2 వేరియబుల్స్ అన్లెస్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేట్ అంటే తప్ప 2 వేరియబుల్స్కి వెళ్ళకూడదు. ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అంటే మళ్ళీ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. ఆల్వేస్ బి యూజ్ అ సింగిల్ వేరియబుల్, రైటా. వీడు ఎక్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు అంటే ఎంతమంది బాయ్స్ ఉంటారు, టోటల్ 600 లో నుంచి గర్ల్స్ ని తీసేస్తాం అనుకో, వచ్చేది బాయ్సే కదా. సో if we consider there are x girls, then there will be 600 minus x boys will be there, right. మనం ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఇక్కడ 11 years 9 months, 11 years 9 అంటే 11.9 అని రాయకూడదు, 11 9/12, ఎందుకంటే ఇయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 12 months కదా. సో 3 times పోతుంది, 4 times పోతుంది, 11 3/4. దీన్ని మీ ఫ్రాక్షన్ లో మార్తే ఎలా మార్తాం, 11 4 44, 44 plus 3 47/3 అని రాయచ్చము. అంటే 11 3/4 ని ఏమని రాయొచ్చు మనం, 47/3 అని రాయొచ్చు. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రైటా. సో ఒక్కొక్కరిది ఏజ్ ఎంత, 47/3 years ఒక్కొక్కరిది. ఎంతమంది ఉన్నారు, 600 మెంబర్స్ పిల్లలు ఉన్నారు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే టోటల్ స్కూల్ యావరేజ్, టోటల్ స్కూల్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది, 600 into 47/3. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కడిది 47/3 years అవునా, ఒక్కొక్కడిది 47/3 అంటే 600 మెంబర్స్ ది ఎంత ఉంటుంది, 600 into 47/3. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్, రైట్. లిజన్ టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ స్కూల్ ని డివైడ్ చేశాడు, ఎక్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు, ఒక్కొక్కరు ఏజ్ ఎంత అన్నాడు, 11 years అన్నాడు. అంటే టోటల్ గర్ల్స్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది, 11x ఇస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్, అంతేనా. 11 into x, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అమ్మాయిది 11 years, దేర్ ఆర్ ఎక్స్ గర్ల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క అమ్మాయిది 11 years అనుకుందాం, 10 girls ఉన్నారు అనుకో, టోటల్ 10 ఎంత, 10 girls ఎంత ఉంటుంది, 10 into 11 110 years. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు, ఒక్కొక్కరిది 11 years అండ్ దేర్ ఆర్ ఎక్స్ గర్ల్స్, టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ బికమ్స్ 11x. ఇదేంటిది, టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్, అంతేనా. ఇప్పుడు బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, 600 minus x is the number of boys and each boy age is 12 years. టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఎంత అవుతుంది, 12 into 600 minus x. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఆఫ్ బాయ్స్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఇండివిజువల్ స్కూల్ టోటల్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 600 into 47/3 అండ్ బాయ్స్ ఎంత ఉంది, 600 minus x into 12 అండ్ గర్ల్స్ ఎంత ఉంది, 11x ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇండివిజువల్ గా బాయ్స్ ది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అండ్ ఇండివిజువల్ గా గర్ల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాం అనుకో అమ్మ, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే స్కూల్ టోటల్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే స్కూల్ టోటల్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ అదే జరిగింది. వేర్ ఇస్ దిస్, 47/4 sir. ఇక్కడ ఇది చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, తర్వాత ఇండివిజువల్ గా టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే స్కూల్ టోటల్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో దట్ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, గర్ల్స్ ఎంత ఉంది, 11x ప్లస్ బాయ్స్ ఎంత ఉంది, 600 into 12. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే స్కూల్ మొత్తానికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, 600 into 47/3 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వేరియబుల్ ఎక్స్, ఎక్స్ ఒకటే ఉంది. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. చైతన్య లక్ష్మి 57 రాంగ్ and 47/4. Which one? Good. It's 47/4. ఎందుకంటే ఇట్స్ 11/12 కదా ఇది.
11/4 కాబట్టి it is 47/4. It's not 3. 47/4 and 47/4. ఎందుకంటే we can go with ఇక్కడ మనకి ఏంటమ్మది 11 3/4 అంటే 11 4 44 44 plus 3 47/4. 3 తీసుకోకూడదు. గుడ్, థ్యాంక్ యూ. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేది. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్? హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్? సింప్లిఫై చేయాలి. అండ్ డోంట్ యూస్ క్యాలిక్యులేటర్స్. And don't make it complicated. So what is the answer? Good, there is an answer, I think. 7050, Kernel 003. ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారండి? 7050 ఉంటారమ్మా గర్ల్స్. టోటల్ స్కూల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ 600. ఇందులో గర్ల్స్ అడిగాడు కదా. వెరీ గుడ్. సో సింప్లిఫికేషన్ కాంప్లికేట్ చేయొద్దు. డోంట్ మేక్ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్. సింపుల్ గా చేయాలి సింప్లిఫికేషన్. చూడమ్మా, దీన్ని మల్టిప్లై చేసామనుకో, ఏంటి ఇక్కడ 11x ప్లస్ 600 ఇంటూ 12 minus 12x is equals to 600 into 47/4. ఇది మనకున్న ఈక్వేషన్. ఇది మనకున్న ఈక్వేషన్. సో 12x మైనస్ 12x ప్లస్ 11x అంటే ఏముంది? మైనస్ ఎక్స్ ఉంది, అవునా? ఈ మైనస్ ఎక్స్ ని ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇటే పంపించాం అనుకో, ఏమవుతుంది? ఎక్స్ అవుతుంది, ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకా మనకి ఏం మిగిలింది? 600 ఇంటూ 12 అండ్ 600 ఇంటూ సంథింగ్ ఇయర్. దీన్ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చాం అనుకో, ఏం మిగులుతుంది మనకి? 600 ఇంటూ 12 మైనస్ 600 ఇంటూ 47/4. అది ఎక్స్ వాల్యూ. గుడ్. సో 600 కామన్ తీసేసేయండి. 600 కామన్ తీసేస్తే 12 మైనస్ 47/4 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్, అవునా? సో 12 ఇంటూ 4 అంటే ఎంతమ్మా? ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాను. ఎల్సిఎం కింద ఏమీ లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. 4కి 1కి ఎల్సిఎం ఎంత? 4. 1 4 లో 4 టైమ్స్ పోతే 4 12 48 minus 47 into 600. That is the value of x. So 48 minus 47 and ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. So we can write it as 1/4. ఇది ఇందులో 150 times పోతుంది. So you will get x equals to 150. We'll get x equals to 150. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కాలేజ్ 600 బాయ్స్ లో there are 150 are girls. And the remaining 450 should be boys. The remaining 450 should be boys. Hope it is clear. Malakshar Japala. Once again, right. So question is clear, right? Question clear కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం చూడము. ఒక కాలేజ్ ఉంది, అందులో 600 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కడు ఏజ్ ఎంత? 11 years 9 months. అంటే 11 9/12. సో 11 9/12 ని, ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రాక్షన్స్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. 3 times పోద్ది, 3 4 times పోద్ది. 4 11 44 plus 3 and 47/4 years. అంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ది 47/4 years అమ్మా. ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు మనకి? 600 members ఉన్నారు. అంటే టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఎంత అవ్వాలి? 600 into 47/4 years. ఇది టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఈ స్కూల్ ని 2 parts కింద చేశాడు. బాయ్స్ గర్ల్స్. బాయ్స్ గర్ల్స్ కింద 2 parts కింద చేశాడు. సో బాయ్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే ఎంత ఉందంట? 12 years ఉందంట. గర్ల్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years ఉందంట. అంటే ఇండివిజువల్ గా బాయ్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే 12 years ఉంది, ఇండివిజువల్ గా గర్ల్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే 11 years ఉంది. మొత్తం బాయ్స్ ని గర్ల్స్ ని కలిపేసి తీసుకుంటే 11 years 9 months ఉంది. అది క్వశ్చన్, రైటా?
మనం ఏమనుకుందామంటే గర్ల్స్ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారనుకోండి. సో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారు స్కూల్లో? 600 - x ఉంటారు. అంటే టోటల్ స్కూల్లో నుంచి గర్ల్స్ ని తీసేస్తే యూ విల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. రైటా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక్కొక్క బాయ్ది 12 ఇయర్స్. ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? 600 - x బాయ్స్ ఉన్నారు. అంటే టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద బాయ్స్, అంటే బాయ్స్ అందరు ఏజ్ కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 12 ఇంటూ 600 - x. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద బాయ్స్. రైటా? అండ్ ఒక్కొక్క గర్ల్ది 11 ఇయర్స్. దేర్ ఆర్ ఎక్స్ గర్ల్స్, అంటే 11x ఇస్ ద టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసామనుకో స్కూల్ టోటల్ ఏజ్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. స్కూల్ టోటల్ ఏజ్ ఎంత వచ్చింది? 600 ఇంటూ 47/4 ఇయర్స్. ఇది టోటల్ ఏజ్ ఆఫ్ ద స్కూల్. సింప్లిఫై చేయడమే. సో వాట్ విల్ గెట్ హియర్? 12 ఇంటూ 600 minus 12x plus 11x is equals to 600 into 47/4. అవునా? మైనస్ 12x ప్లస్ 11x అంటే ఎంతమ్మా? -x. అవునా? ఈ -x ఇటువైపుకి వచ్చింది అనుకో ప్లస్ x అవుతుంది. x is equals to ఇటువైపు ఏం మిగిలింది? we are left with 12 into 600. ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, దీన్ని ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అటేపు తీసుకొచ్చాం అనుకో -600 ఇంటూ 47/4. ఇది ఎక్స్ వాల్యూ. అవునా? సో ఈ రెండిట్లో 600 కామన్ ఉంది కాబట్టి బయట తీసేద్దాం. 600 ఇంటూ 12 - 47/4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. సో ఎల్సిఎం ఏమి లేదంటే 1 అన్నట్టు. 1 కి 4 కి ఎల్సిఎం ఎంత? 4. 4 12 లో 48 టైమ్స్ పోతుంది. అవునా? సారీ 4 ఇందులో 4 లో 1 4 టైమ్స్ పోతుంది. 4 ఇంటూ 12 48. అంటే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇస్ 48 - 47 అంటే 1/4 ఇంటూ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 600 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఇది ఇందులో 150 టైమ్స్ పోతుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 150. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 150. ఎక్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం? the number of girls అనుకున్నాం. the number of girls. so there are 150 girls. boys అడిగారంటే రిమైనింగ్ ఆర్ బాయ్స్. 450 boys. yes Praveen Kumar, is it clear? yes. చూడమ్మా, ఇది మాన్యువల్ గా సాల్వ్ చేసే పద్ధతి. దీన్ని సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి. యూ డోంట్ గెట్ ఆల్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమి రాకుండా డైరెక్ట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. జస్ట్ లిజన్. రైట్, జస్ట్ లిజన్ ద కాన్సెప్ట్. ఒక షాప్ కీపర్ ఉన్నాడు. వీడి దగ్గర ఏమున్నాయంటే 2 types ఆఫ్ రైస్ ఉన్నాయి. రైస్ సే R1 వచ్చి 30 రూపీస్ పర్ కేజీ, రైటా? అండ్ రైస్ R2 వచ్చి సే 40 రూపీస్ పర్ కేజీ అనుకుంది. అంటే వాడి దగ్గర 30 రూపీస్ కేజీ రైస్ ఉన్నాయి, 40 రూపీస్ కేజీ రైస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఈ షాప్ కీపర్ ఏమనుకున్నాడంటే ఈ R1 అండ్ R2 ని మిక్స్ చేద్దాం, రైటా? మిక్స్ చేసి ఆ మిక్సర్ ని 35 రూపీస్ పర్ కేజీ అమ్దాం అనుకున్నాడు. ఏమన్నాడు? R1 లో నుంచి కొంచెం రైస్, R2 లో నుంచి కొంచెం రైస్ తీసి మిక్స్ చేసి ఆ మిక్సర్ ని యూస్ టు సెల్ ఎట్ 35 రూపీస్ పర్ కేజీ. రైట్? సో క్వశ్చన్ క్లియర్గా ఉంది కదా. అంటే అప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే R1 R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి టు సెల్ ద మిక్సర్ ఫర్ 35 రూపీస్ పర్ కేజీకి అమ్మాలి అంటే R1 R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి అని అడిగాడు. R1 R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి? సో ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి? లెట్ us say చూడండి, R1 లో నుంచి R1 1 కేజీ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, కాస్ట్ ఎంత? 30 రూపీస్. R2 1 కేజీ తీసుకున్నాడు, కాస్ట్ ఎంత? 40 రూపీస్. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసేసాడు అనుకో అమ్మ, ఏమొస్తుంది మనకి? 2 kgs ఆఫ్ రైస్ వస్తుంది. అవునా? కాస్ట్ ఎంత అయింది ఆయనకి? ఎంత పడుతుంది? 30 + 40 అంటే 70 రూపీస్ 2 kgs అనమాట. అంటే 1 kg ఎంత అవుతుంది? 70/2 35 రూపీస్ ఈజ్ 1 kg. 35 రూపీస్ ఈజ్ 1 kg. అంటే ఏ రేషియో తీసుకోవాలంటే R1 ఈజ్ టు R2 ఇన్ రేషియో 1:1. అంటే 1:1 రేషియోలో తీసుకుంటే యూ కెన్ సెల్ ద మిక్సర్ ఎట్ 35 రూపీస్. రైట్? సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ ఒక షాప్ కీపర్ ఉన్నాడు. వీడి దగ్గర R1 R2 అనే 2 types ఆఫ్ రైస్ ఉన్నాయి. R1 వచ్చి 30 రూపీస్ పర్ కేజీ, R2 వచ్చి సే 40 రూపీస్ పర్ కేజీ. రైట్? సో వాడు ఏం చేశాడు? ఈ R1 R2 R1 లో నుంచి కొంచెం రైస్ తీసుకుని, R2 లో నుంచి కొంచెం రైస్ తీసుకుని
మిక్స్ చేసి ఈ మిక్సర్ని 35 రూపీస్ పర్ కేజీ అమ్దాం అనుకున్నాడు. అయితే R1 R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి అంటాడు. R1 R2 ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి అంటాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్ us go with an assumption R1 లో నుంచి 1 కేజీ తీసుకున్నాడు అనుకోండి. ఆయనకి ఎంత డబ్బులు పడతాయి? 30. దిస్ ఈస్ R1. R2 లో నుంచి కూడా 1 కేజీ తీసుకున్నాడు. అప్పుడు ఎంత పడుతుంది? 40. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే అమౌంట్ ఎంత పడింది? 70 రూపీస్ ఫర్ హౌ మెనీ కేజెస్? 2 కేజెస్. అంతే కదా, ఇక్కడ 2 కేజీస్ ఉన్నాయి. అంటే 1 కేజీ ఎంత అవుతుంది? 35 రూపీస్ పడుతుంది కేజీ. అంటే కేజీ 35కి అమ్దాం అనుకున్నాడు కాబట్టి, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? R1 లో నుంచి ఒక పార్ట్, R2 లో నుంచి ఒక పార్ట్, ఈ రెండు 1:1 రేషియో. ఎందుకంటే ఇందులో నుంచి కేజీ తీసుకున్నాడు, ఇందులో నుంచి కేజీ తీసుకున్నాడు. టోటల్ 2 కేజీస్ అయింది. కాస్ట్ 70 రూపీస్. 1 కేజీకి ఎంత పడుతుంది అంటే 35 రూపీస్ పడుతుంది. ఎస్. అప్పుడు ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి అంటే 1:1 రేషియోలో తీసుకోవాలి. 1:1 రేషియోలో తీసుకోవాలి. సో దీనిని మనం ఎలా చెప్తామంటే చూడము, ఇక్కడ మనకి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద అలిగేషన్స్ అండ్ మిక్చర్స్. అలిగేషన్స్ అండ్ మిక్సర్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలంటే వి రిక్వైర్డ్ 3 వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్. సేమ్ టైప్. ఇక్కడ చూడండి, మనకి 3 వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఏముంది? 30 రూపీస్ పర్ కేజీ ఉంది, 40 రూపీస్ పర్ కేజీ ఉంది, 35 రూపీస్ పర్ కేజీ కావాలి. అంతేనా? సో ఇక్కడ మనకి వెన్ యూ వాంట్ టు గో విత్ అలిగేషన్, మినిమం వాల్యూ ఎంతో తెలియాలి, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంతో తెలియాలి, అండ్ వాట్ వీ రిక్వైర్డ్, మీన్ వాల్యూ మనకి ఏం కావాలనే విషయం తెలియాలి. ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ ఎంత? 30 రూపీస్ విచ్ ఇండికేట్స్ R1, and the maximum value is 40 rupees which indicates R2, and the shopkeeper wants the price of 35 rupees. అవునా? సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము? జాగ్రత్తగా చూడండి ఎలా రాయాలో చెప్తున్నాను. మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? R2 కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 40 రూపీస్. మినిమం వాల్యూ ఎంత? R1 కాస్ట్ ఎంత? 30 రూపీస్. మనకి కావాల్సిన వాల్యూ ఎంత? 35. మీన్ వాల్యూ మధ్యలో రాసుకోవాలి. మీన్ వాల్యూ మధ్యలో రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. 40కి 35కి డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ 5. అండ్ 35కి 30కి డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇట్ ఈస్ అగైన్ 5. అవునా? నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద రేషియో బిట్వీన్ దీస్ 2 టర్మ్స్. 5:5కి రేషియో ఎంత అవుతుంది? 1:1 అవుతుంది. అంటే ఈ 1 దేనికి స్ట్రైట్ గా ఉందో అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే R2 అనేది 1 పార్ట్ తీసుకుంటే R1 అనేది కూడా 1 పార్ట్ తీసుకోవాలి. R2 అనేది 1 పార్ట్ తీసుకుంటే R1 అనేది కూడా 1 పార్ట్ తీసుకోవాలి. సో ఇన్ విచ్ రేషియో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ R2 R1 అంటే 1:1 రేషియో అంటాం. 1:1 రేషియో అంటాం. రైటా? సో ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు వీడి దగ్గర మినిమం వాల్యూ 30 రూపీస్ పర్ కేజీ అండ్ 40 రూపీస్ పర్ కేజీ, అండ్ వాడు మిక్సర్ ని 32 రూపీస్ అమ్ముదాం అనుకున్నాడు. 32 రూపీస్ అమ్ముదాం అనుకున్నాడు. అప్పుడు మనకు కావాల్సిందంట 32 రూపీస్. ఇది R1, ఇది R2. అవునా? సో ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఎంత? 2. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 8. నౌ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద రేషియో, దెన్ యుల్ గెట్ 4:1. అంటే మనం ఆ మిక్సర్ లో నుంచి 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ R1 తీసుకుంటే ఆ 1 పార్ట్ ఆఫ్ R2 తీసుకుని ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఆ మిక్సర్ ని వీ కెన్ సెల్ అట్ 32 రూపీస్. ఏ రేషియోలో తీసుకోవాలి? 4:1 రేషియోలో తీసుకోవాలి. 4:1 రేషియోలో తీసుకోవాలి. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఎస్, లెట్ మీ నో. ఎస్. ఇప్పుడు మనకి ఇది మన క్వశ్చన్ కి ఎలా రిలేటెడ్ అవుతుందో చూడండి. సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో రిలేటెడ్ ఏంటి మనకి? ఇక్కడ 3 యావరేజెస్ ఇచ్చాడు. 3 యావరేజెస్ ఇచ్చాడు. ఏంటవి? వన్ ఈజ్ 11 years 9 months, and other one is 12 years, and the other one is 11 years. This indicates the school average, and this indicates the boys average, and this indicates the girls average. అంతేనా? ఇవి ఇచ్చాడు. మనకి మినిమం వాల్యూ ఎంత? 11 years which indicate girls. అవునా? And the maximum value ఎంత? 12 years which indicate boys. స్కూల్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది? 11 years 9 months ఉంది, which indicates the school average. Got it? ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండిటి 11 years కి 11 years 9 months కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 9 months.
and 12 years ki 11 years 9 months ki difference enta 3 months. Avuna? Now consider the ratio between these two terms, then you will get 1:3. Then you will get 1:3. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్కూల్లో గర్ల్స్ బాయ్స్ కి రేషియో ఏ రేషియోలో ఉన్నారు అంటే 1:3 రేషియోలో ఉన్నారమ్మ. స్కూల్లో గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 1:3. రైటా? దిస్ 1 దేని గర్ల్స్ స్ట్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి 1 ఇండికేట్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ కి స్ట్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి 3 ఇండికేట్ బాయ్స్. Now we can conclude that boys and girls are in the ratio 1:3 in that particular school. ఓకే, ఇప్పుడు మన స్కూల్లో స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 600 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 600 మెంబర్స్ ని మనం ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి? 1:3 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. సో దిస్ 1 ఇండికేట్ గర్ల్స్ అండ్ 3 ఇండికేట్ బాయ్స్. సో గర్ల్స్ ఎంత ఉన్నారు అంటే ఏం చేస్తాం? 1 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఎంత? 4 ఇంటూ 600. అండ్ బాయ్స్ కావాలనుకో, బాయ్స్ కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 3 పార్ట్స్ బై టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? 4 ఇంటూ 600. ఇది ఇందులో 150 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి గర్ల్స్ we have 150 and this is in a 150 times, then boys becomes 3 into 150, 450 is the total number of boys. So hope it is clear. అర్థమైందా? సో అక్కడ మనకి మెయిన్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ తెలియడం కదమ్మా, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ వాడాలి? వెరీ గుడ్. సో మన స్కూల్ మొత్తం క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? 600 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అన్నాడు. రైటా? మనకి 3 types of average ఇచ్చాడు. One is school average 11 years 9 months, and the second one is boys average 12 years, and the third one is the girls average 11 years. So minimum value 11 years, maximum value 12 years, mean value 11 years 9 months. Allegation rule apply చేస్తాం. So 11 minus 11 years 9 months, then you will get 9 months, and 11 years 9 months 12 years ante 3 months. Don't take a negative value. We required only difference. రేషియో తీసుకున్నాం అనుకో 1:3. ఇది గర్ల్స్ కాబట్టి గర్ల్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఇది బాయ్. సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 1:3. సో మనం ఏం చేయాలి? 600 ని 1:3 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. సో 1 ఇండికేట్ గర్ల్స్ అండ్ 3 ఇండికేట్ బాయ్స్. అప్పుడు గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? 1 upon టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? 4 into 600. అండ్ బాయ్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? 3 upon total parts is 4 into 600. This becomes 150 and this becomes 450. If you add these two, it should be equals to the total students, which is equals to 600. Right? Hope it is clear. Yes. And average అమ్మ మీరు చేస్తున్నారా సమ్స్? ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా సాల్వ్ చేస్తున్నారా? ఇంటికి వెళ్ళి మంచిగా ఇంటికి వెళ్ళి అలా అలా బ్యాగ్లన్నీ క్లోజ్ చేసి అలా డెస్క్లో వేసేస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆల్మోస్ట్ యువర్ ఇన్ 3rd years కదా. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను మీ క్యాంపస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వెదర్ ఇట్ ఇస్ అ క్యాంపస్ అనుకోండి, లేదంటే హయ్యర్ స్టడీస్ లైక్ ఐసెట్ అండ్ ఆల్, దానికి కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏంటి? గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడి నుంచి అయినా మీరు కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ 2 hours per day ఖచ్చితంగా చదవాలి. ఓ మై గాడ్, 2 hours రైట్? చదవాలమ్మా, చదవకపోతే అవ్వదు. ఎనీవే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ.